Once again, you're going to see a sentence in front of you in English. When you see it, pause the video and then say it out loud in Hebrew. After you're done so, play the video and see if you got it right. If you didn't get it right, write it down in your notebook and then give it a shot one more time by rewatching the video. Where are you? איפה אתה? I'm at work. אני בעבודה. So notice that it's בעבודה and not בעבודה. Why? Because for the subject, work is always definite. אני בעבודה. Where are you? איפה את? I'm home. אני בבית. Where is Yossi? איפה יוסי? Yossi is at work. יוסי בעבודה. Where is סיוון? איפה סיוון? סיוון is at home. סיוון בבית. Where are you guys? איפה אתם? We're in אילת. אנחנו באילת. So since Eilat is the name of a city, therefore it makes it a proper name. Then instead of saying באילת, obviously we cannot say I'm in the Eilat. So we will use the indefinite form of the be preposition. So it will be אנחנו באילת. Where are you girls? איפה אתן? We're in the Dead Sea. אנחנו בים המלח. Where are Yossi and Avi? איפה יוסי ואבי? They're at work. הם בעבודה. Where are סיוון and ספיר? איפה סיוון וספיר? They're in a restaurant. הן במסעדה. So since we're saying in a restaurant, that makes the word restaurant indefinite. Therefore, we're using the indefinite form of the be preposition, which is be. הן במסעדה. If we would have said they are in the restaurant, it would have been הן במסעדה. But since it's in a restaurant, just any kind of restaurant, הן במסעדה, not a specific one. Avi, where do you work? אבי, איפה אתה עובד? I work in an insurance company. אני עובד בחברת ביטוח. מיכל, where do you work? מיכל, איפה את עובדת? I work at the stock market. אני עובדת בבורסה. יוסי and David, where do you guys work? יוסי ודוד, איפה אתם עובדים?
We work at the airport. אנחנו עובדים בשדה התעופה. סיוון and Sapir, where do you work? סיוון וספיר, איפה אתן עובדות? We work in a kindergarten. אנחנו עובדות בגן ילדים. יוסי, where do you live? יוסי, איפה אתה גר? I live in תל אביב. אני גר בתל אביב. ספיר, where do you live? ספיר, איפה את גרה? I live in Jerusalem. אני גרה בירושלים. Andrei and Avi, where do you live? אנדרי ואבי, איפה אתם גרים? We live in חיפה. אנחנו גרים בחיפה. סיוון and מיכל, where do you live? סיוון ומיכל, איפה אתן גרות? We live in נתניה. אנחנו גרות בנתניה. אנדרי, where do you learn Hebrew? אנדרי, איפה אתה לומד עברית? I study Hebrew in an Ulpan in Tel Aviv. אני לומד עברית באולפן בתל אביב. ילנה, where do you study Hebrew? ילנה, איפה את לומדת עברית? I study in an Ulpan in רמת גן. אני לומדת באולפן ברמת גן. Andrei and Yelena, where do you speak Hebrew? אנדרי וילנה, איפה אתם מדברים עברית? We speak Hebrew in Israel. אנחנו מדברים עברית בישראל. And now you're going to see a sentence in front of you that has in brackets people. This sentence means where people speak Hebrew. It means in English where Hebrew is spoken. So in order to make a sentence passive in Hebrew, we would say where people speak Hebrew without the word people actually being in the sentence. And this makes it passive. Therefore, this sentence will mean
where Hebrew is spoken. It looks like this. איפה מדברים עברית? It means where people speak Hebrew, where Hebrew is spoken, without the word people being in the sentence, and איפה מדברים עברית makes it passive, where Hebrew is spoken. So I'm not adding the personal pronoun הם here, and I will make the sentence passive. איפה מדברים עברית? Where Hebrew is spoken. Hebrew is spoken in Israel. מדברים עברית בישראל. Where French is spoken, where people speak French. איפה מדברים צרפתית? French is spoken in France. People speak French in France. The word people will not appear in the sentence. מדברים צרפתית בצרפת. Where Spanish is spoken, where people speak Spanish. איפה מדברים ספרדית? Spanish is spoken in Spain. People speak Spanish in Spain. מדברים ספרדית בספרד. Where German is spoken, where people speak German. איפה מדברים גרמנית? German is spoken in Germany. People speak German in Germany. מדברים גרמנית בגרמניה. Where Russian is spoken, where people speak Russian. איפה מדברים רוסית? Russian is spoken in Russia. People speak Russian in Russia. מדברים רוסית ברוסיה. Very good job, guys. I hope that you were able to accomplish this exercise successfully. So that's it for this lecture. We're going to see each other in the next one.